буду, все равно вы не даете. А я прихожу вовремя. Да вот. Никто не хочет опаздывать. Хорошо, друзья мои, мы стартуем дальше. После обеда у нас тоже есть практическая часть. Короче, обо всем пусть Шон рассказывает. Шан, you welcome. Давай. Ну, надо время экономить, поэтому я тебе даю. Давай. Afternoon. Добрый день. Okay, so Отлично. Итак, before we talk through the worship at the word part, прежде чем мы поговорим о поклонении словом, I want to just briefly recap what we talked about last afternoon. я хочу вкратце обобщить то, о чем мы говорили вчера днем. Can you ask him if he has the slide from yesterday that had... Yes. Come on, ice cream for him. He's up to 10. Мороженое для него. Он просто в десятку. Okay. So Отлично. just to recap, Итак, вспоминаем, обобщаем. this is our model. Вот это наша модель. This is our road plan. Это наш план пути, This дороги. is our communication tool. Это наш способ, инструмент коммуникации. We all can be confident Мы все можем быть уверены, because we all know what's going to happen next. потому что мы все знаем, что происходит далее. So even if really nice prophetic things happen Поэтому даже если очень хорошие пророческие вещи происходят, or bad mistakes или happen, какие-то плохие ошибки происходят, we know how to get back to where we're going. мы знаем, куда мы возвращаемся дальше. That's the point of this. И в этом и есть смысл этой модели. So, do you want to share the first two? Yeah. Okay, so we have the 3 stages. Итак, у нас есть 3 этапа. Okay, yeah. So the first stage is a corporate worship И song, первое — это корпоративная песнь поклонения. and the purpose is to bring everybody into a Godward focus. И цель — это то, что мы все вместе в единстве сфокусируемся на одной какой-то теме и входим в поклонение, So that we have faith to ask the Lord to answer us. чтобы у нас поднималась вера в то, что Бог может ответить на то, что мы его сейчас будем просить. Okay, so we sing our worship song, И мы поем нашу песнь поклонения. and then the worship leader cues us to do spontaneous singing. И затем лидер поклонения нам говорит, что мы теперь спонтанно поем. And so we're all going to do that together. И мы все будем делать это вместе. All the singers on the stage, И все певцы на сцене. and then if you're in the room, you can join in as well. И потом, если вы в комнате, вы также можете спеть свою спонтанную песню поклонения. Then that is then handed off to the person that's praying И затем передается батон человеку, тому, который молится. as that spontaneous singing time cues the person praying it's time for them to come up. И спонтанное пение, оно как бы дает знак тому человеку, который лидеру молитвы, что сейчас нужно подниматься. And then we enter into the prayer part of the set. И затем мы входим в молитвенную часть блока поклонения или модели. Yeah, and just to help bring clarity, И чтобы было чуть-чуть яснее, it's helpful if the worship leader помогает, если лидер прославления cues when we start and when we stop spontaneous singing. говорит или дает знак, или как бы взглядом показывает, когда мы начинаем спонтанно петь и когда мы заканчиваем спонтанно петь. So usually when we're starting, they're saying something like, let's lift our voices to the Lord. И обычно знак того, что мы начинаем спонтанное пение, это такая фраза, например, как «давайте возвысим свои голоса к Богу». That's helpful so we all know smoothly when to start. Это помогает, потому что тогда мы очень так плавненько переходим и начинаем. And then to end it, А чтобы закончить, you can kind of communicate with your team the best way for you. вы, как бы лидеры поклонения, можете сами решить в своей команде, как лучше всего заканчивать. But I like to make contact with my singers. Но я люблю Eye посмотреть, глазной контакт установить, посмотреть на своих певцов. And maybe like nod И, and может быть, как бы покивать. yeah, or I sometimes will
hold my fist up, Или иногда я вот так показываю кулак. which means done. Это означает, что все, мы заканчиваем, stop. завершили, стоп. And so I can kind of look at him and say, okay, we're И я done говорю, да, now. все, давайте сейчас все. Because if you stop singing, but you still want them to keep singing, it Потому can что get confusing. если ты вдруг перестал петь свою песню, но ты хочешь, чтобы они продолжали, и эта атмосфера все еще держалась, то тогда может быть запутано. So that would mean all of the singers need to keep singing strong until they get that cue to stop. И это означает, что все певцы, они должны продолжать петь, неважно от того, что делает лидер поклонения, пока лидер поклонения не покажет им, все, закончили. Because the strength of the singers on stage will help fuel the singers in the room. Потому что голоса певцов, которые тут стоят, оно помогает, это как бензин для комнаты. Because if we say, let's lift our voices to the Lord, and no one's really singing, Потому что если мы говорим, ну давайте возвысим свои голоса, и никто особо не поет, the room's like, what are we то doing? люди, которые сидящие в комнате, они такие, ну и что мы же мы делаем? Okay? Окей? All right, so the worship leader И лидер поклонения cues that we're done, показывает нам, что мы закончили с частью Б. and then when the singers are done singing, И когда и певцы закончили петь, that's when the person praying will start praying. вот тогда лидер молитвы начинает молиться. So don't start praying while they're still singing, Поэтому не начинайте молиться, пока они еще поют. because then you're on top of each other and Потому что it's вы тогда hard to просто, hear what's going on. голос на голос накладывается, очень трудно слышать, что происходит. So wait till you hear them all stop singing, Поэтому подождите, пока вы услышите, что они все перестали петь. and then you know, okay, I can start praying now. И тогда вы знаете, что да, теперь я могу начать молиться. So then when you're praying, the prayer leader И когда вы молитесь, лидер молитвы, will say their focus лидер молитвы скажет свой фокус and their apostolic prayer. и его апостольскую молитву. So I'm praying for the church out of Ephesians 3. И мы молюсь за церковь из Ефесянам 3. And then if I would come with it already up with you, И если the verse. если у меня есть это уже с собой, Yeah, and we do have it here. yeah, we do have it here. Great, and we have papers У here нас есть that have them printed бумажки off для as вас, well. которые можно заполнить. That way you don't have to try to find it on your Bible on your phone. Что не It's обязательно already находить there. в блокнотике или в Библии, уже там будет выписано для вас. So then you'll read the prayer, И потом вы прочтете молитву, and then what do you do? и потом что вы делаете? Okay, that's great. Да, отлично. Before that, you pray. А до этого вы молитесь, саму-то молитву надо сказать. That's good. So you read the verse, Вы читаете стих, then you pray your prayer, вы молитесь вашу молитву, and then you end it и затем вы заканчиваете ее, by isolating that phrase, изолируя эту фразу. which is in the name of Jesus, Во имя Иисуса. and then your phrase that you want the singers to И sing. затем фраза, которую вы хотите, чтобы они пели. I'll give her 1 second. So if the phrase is strengthen the church with might, И если фраза «укрепи церковь крепостью твоей», you can pray, 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 то вы можете молиться, 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 молиться. and then in the name of Затем Jesus, во имя Иисуса strengthen the church with might. укрепи церковь силою твоей. Singers know И певцы знают, that's what we're singing, вот о чем мы поем. and they're done praying. И все. И значит, они закончили молиться. Then the singer starts singing. И затем певцы начинают петь. So now we're at number 3, И теперь мы на циферке 3. and they go down the line, И затем singing они their идут по short phrases. очереди, короткие фразочки. And who remembers how we can sing those phrases? И кто помнит, как 3 пути, как мы можем петь эти фразы? Yeah, repeat, rephrase and reference. Reference, yes. So you can repeat it word for word. Повторять слово в слово, You can rephrase it by saying it differently, перефразировать как-нибудь по-другому, сформулировать слово. or you can cross-reference it with another verse in the Bible. Или сослаться на другой стих Библии. And so everything you sing is going to fit in those 3 И points. все, что вы видите, оно будет входить вот в эти, вмещаться в эти 3 So we пункта. go down. Итак, мы идем. Первый, второй, times. третий певец, лидер прославления. И так пару раз. Yeah. So we'll do 1, 2, 3, worship Первый, leader. второй, третий лидер поклонения. Первый, второй, третий лидер поклонения. And then
a chorus. И затем припев. And so a chorus is that summary of everything we've been singing. И припев — это, так сказать, обобщенное все то, что мы пели. So we had about 8 phrases, И у нас было примерно 8 фразочек, которые певцы вот только что сказали с лидером and поклонения. that chorus helps summarize all of them by declaring one truth. А припев — это обобщенные все эти фразочки, это одна истина, которую мы провозглашаем. So then the chorus leader or the worship leader, whoever starts that, И затем либо лидер поклонения, либо лидер припева, кто бы ни начал этот припев, will sing it. We say 8 to 10 times, but it's kind of what feels good for you. и они поют это одинаково, примерно от 8 до 10 раз, ну, когда вы уже чувствуете, что все уже. Yeah, and we want to sing it more than a few times, Мы хотим спеть это больше, чем там парочку раз. because when you're feeling like this is probably done now, Потому что когда ты на сцене, и ты чувствуешь, что, о, ну да, ну вроде уже все, припев уже как бы do it a пропетый. few more times, Сделай это еще раза 2-3. because the room Потому что люди, didn't start сидящие в singing it комнате, at the same time you did. они не начали петь это, когда ты начал, если ты этот припев They придумал. started singing it a couple times later, Они пока поняли, ты 2-3 раза пропел, они поняли, тогда они с тобой начали петь. because we want to get the whole room singing it a few times. Мы хотим, чтобы вся комната пропела этот припев хотя бы пару раз. So then, how do we know the chorus leader is done singing the chorus? И затем потом, как мы знаем, что лидер припева уже закончил со своим припевом? Name of God. Отлично, Yes. имя Бога. Come on. Супер. That's the hardest, that's the thing that everyone forgets. Это то, что забывают все. So we teach this a lot. Мы очень много это учим. We'll work with the same teams for 6 months. И мы работаем с одной и той же командой в течение 6 месяцев. And every week we have to tell them, И каждую end in the name неделю of God. не забудьте в конце It's имя the Бога. one thing everyone forgets. Это единственная вещь, которую все забывают. So we end in the name of God so that everyone knows the chorus is done. И мы заканчиваем именем Бога, так что все знают, что все, с припевом закончено. And then that's the model. И все, и это вся модель. Then we can decide, do we have the person pray again? И потом можем сказать, решить, опять человек начнет молиться. Do we have a new person come up and pray? Может, у нас есть новый ходатай, который поднялся и молится. Or do we go back to the top and do another worship Или мы song? возвращаемся к самому началу и другую песню прославления And it делаем. just keeps repeating. И это повторяется. Да? Да? Okay. So Итак, now we're going to explain. теперь мы объясним, We're going to explain the differences between intercession and worship at the word. мы объясним различия между ходатайственным видом моделей поклонения и поклонением словом. So in your sets that you'll do as a team, И вот в ваших сетах, в ваших блоках, которые вы будете делать как команда, you're going to do both intercession and worship at the вы word. будете делать и ходатайственный вид, и поклонение словом. It'll be split in half. Она будет напополам поделена. So the first will be intercession, and Вначале будете делать second ходатайство, worship at the word. а второе вы будете делать поклонение словом. Because we want you to have the opportunity to do both, Мы хотим, чтобы у вас была возможность сделать оба этих вида, because it's good experience, потому что это хороший опыт. but also it's easier to sustain for these long hours. Но также в течение нескольких дней, таких долгих часов, легче тогда поддерживать. And it helps kind of break up the feel a little bit. И помогает, оно так чуть-чуть меняется, каждый час будет меняться. So it'll be the same team doing it, Поэтому будет та же самая команда but you'll делать, do two different types но in one два set. разных вида в одном блоке. But what's really helpful is the model is the exact same. Но что очень помогает, что модель для поклонения словом точно такая же. You don't have to learn a whole new model. Вам не нужно ничего супер нового учить. But the way it looks or is applied is slightly different. Но применяется модель к поклонению словом чуть-чуть по-другому. Okay. Хорошо. So have you So in intercession, we are going for more room engagement. И когда в ходатайственном виде поклонения мы больше хотим, чтобы все были в союзе, в единстве, все пели и так далее. And worship with the word, we still want the room to be with us. И, конечно, в поклонении словом мы хотим, чтобы все сидящие в комнате все еще были с нами. But it can be more of a devotional time. Но это больше такое, как личное время с Богом. So the songs can be a little different, a Поэтому little песни slower. могут быть чуть-чуть помедленнее. And it can be, more of a devotional time. Это больше такое, как твое личное время с Богом. So worship with the word follows almost exactly the same as intercession. И But there are a few поклонение differences. словом, оно почти так же самое по той же модели, только пару различий.
In a worship with the word, the worship leader would choose the passage as opposed to the prayer leader choosing the focus. И в поклонении словом лидер поклонения выбирает место Писания, вместо того, чтобы лидер молитвы выбирал молитвенный фокус. And you would want to pick a passage that's easy to sing, И вы хотите выбрать место Писания, которое легко петь. something that makes sense. Ну, например, что-то, что будет понятно, если вы будете об этом петь. And you want to be able to break it up into cycles. И вы хотите sections. разбить это местописание на несколько циклов. So, an example is Psalm 23, which is what we're going to do for you today. И пример, Псалом 22, это то, что мы вам сегодня покажем. And we would break it up into 3 cycles. И мы, например, разобьем это на 3 цикла. So, the first cycle you could say would be verses 1 to 3. И первый цикл будет стихи с 1 по 3, The second cycle, verse 4. и второй цикл будет 4 стих, And the third, 5 and 6. и третий цикл будет 5-6 стих. In intercession, the prayer leader introduces the focus. И в ходатайстве лидер молитвы представляет вам фокус молитвы. But the main difference in worship with the word, the singer introduces the focus or the passage. Но самое основное различие поклонения словом и ходатайства, то, что здесь I mean, we can start with Yeah, the okay. number 1. Yeah. один из певцов представляет место Писания. So say we're doing cycle 1, which is verses 1 through 3. Например, мы делаем первый цикл, и это стихи с 1 по 3. One of the singers, we'll just say the first singer for now, И, например, мы сейчас скажем первый певец, да, лидер припева. would introduce the passage. Он представит место Писания. Instead of speaking it, they're going to sing it. That's the way they introduce it. И вместо того, чтобы сказать это место Писания, прочитать его, они его споют. Это то, что мы называем представить место Писания. So they will sing those 2 verses. Вот, the например, verses. например, идет первый цикл, значит, это стихи с 1 по 3. Значит, первый певец поет с 1 по 3 стих. And then they're going to communicate that they are done by using a name of God again. И затем они опять поют в конце «Бог» или любое имя Бога, и таким образом они говорят, что все, да, я закончил представлять место Писания. So you would sing, "The Lord is my shepherd, I shall not want, sing, 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 oh God." И ты поешь, вот Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, бла-бла-бла-бла-бла, о Бог. And then that signals to the prayer leader that the singer is done. И это дает знать лидеру молитвы, что певец закончил. And in that cycle, we're going to separate phrases. И в этом цикле мы будем отделять фразы. Like I said earlier, we're doing like a Bible study. И, как я уже раньше говорила, это означает, мы по сути имеем изучение Библии. So even though there's multiple phrases in this verse, И да, есть очень много фраз в этом стихе. we're going to take each phrase and go deep in each phrase. Мы берем каждую фразочку и глубоко углубляемся в каждую из них. So the prayer leader would isolate the first phrase, which is, "The Lord is my shepherd." И таким образом лидер молитвы, он изолирует первую фразу. И первая фраза — это «Господь пастырь мой». So the singer has introduced the passage, ended it with, "Oh God." И вот, представил певец место Писания, закончил «О Бог». Теперь лидер молитвы изолировал первую фразу. Then the prayer leader will isolate the first phrase, "The Lord is my shepherd." Да, вот первая фраза «Господь пастырь мой». Молитвенник ее говорит. And then we do the same thing as an intercession. We'll go down the line. 1, 2, 3, worship leader. И затем мы делаем то же самое, как и в ходатайстве. Теперь мы делаем 1, 2, 3, лидер прославления. And then after that, we would do a chorus. И после этого, то есть 2 или 3 раза так прошлись, и после этого формируем припев. And just like a chorus in intercession is summarizing the prayer, И по сути, как и в ходатайстве, здесь припев тоже это обобщение молитвы. the chorus for worship with the word will summarize that one phrase, "The Lord is my shepherd." И припев для поклонения словом, оно тоже обобщит все, о чем мы говорили насчет этой фразы «Господь пастырь мой». And so we're just staying on that phrase, "The И Lord is my мы shepherd." только остаемся на именно этой фразе «Господь пастырь мой». And this is when we use those verses that I gave to you earlier this morning. И вот где мы используем все эти стихи, которые я вам давала утром. So he isolates the Lord as my shepherd. We go around, he leads me, he guides me. You're the good shepherd, the lamp unto my feet. И вот молитвенник изолировал «Господь пастырь мой», и мы поем то, что «Ты меня ведешь, Ты меня направляешь, Ты светильник ноге моей, Ты хороший лидер». Okay, so we'll do the chorus about the Lord being our И shepherd. затем мы сформируем припев насчет того, что Господь наш пастырь. And then we end the chorus with a name of God. И опять заканчиваем припев именем Бога. And then the prayer leader will isolate the next phrase. И затем лидер молитвы изолирует вторую фразу. And the next phrase is, "I shall not want." А следующая фраза «Я ни в чем не буду нуждаться».
So the prayer leader isolates it, and then we'd go down the line. 1, 2, 3, worship И leader. лидер молитвы изолировал фразу, и опять мы идем по порядку. Первый, второй, третий, лидер прославления. And then you, again, end with a chorus. И опять заканчиваем припевом. So it's very similar to И- intercession. Очень похоже на самом деле на ходатайственный вид. We're singing the introduction instead of praying it. И вместо того, чтобы молиться, вот вступление, мы просто его поем, представляем место And the Писания. prayer leader is in charge of moving us on to a И- new phrase. И лидер молитвы, он ответственен за то, чтобы нас перевести на следующую фразу в место Писания. And each cycle is done after we do worship and spontaneous singing, like intercession. И каждый цикл сделан, как и в ходатайстве. После того, как мы сделали А, Б, мы переходим на С, и там уже циклируется. Okay, so those are the only differences. Это единственное различие. The model is the same, Модель точно такая же, just the focus is a little different, но фокус чуть-чуть другой. and sometimes who's introducing something is a little different. И тот, кто представляет что-то, чуть-чуть другое. But the value and the structure is the same. Но суть та же самая, структура такая же. So just to kind of recap it, И чтобы обобщить это, intercession, ходатайство, the prayer leaders introduces the passage. лидер молитвы представляет. Worship at the word, the singer introduces the passage. Итак, в ходатайстве лидер молитвы представляет молитву и представляет местописание. В поклонении словом один из певцов представляет Писание. And the prayer leader would isolate the phrase in Ah. intercession, В ходатайстве лидер молитвы изолирует фразу, and they also isolate the phrase in worship at the word. и также и в поклонении словом That's still the same. лидер молитвы изолирует фразу. Точно так же. Antiphonal or responsive singing, that's still the same. Ответное пение точно так же. Choruses, still the same. И припевы точно так же. That's it. So И it's все. very simple. So Очень просто. I think we're just doing this for the whole 100 hours, right? Yeah. So so for the 100 hours, И в течение 100 часов you can choose whatever passage you want for worship at the word, вы можете выбрать, какое вы хотите местописание для поклонения словом. but you could all do Psalm 23 Ну, или вы все можете Something делать 22-й псалом, that you already have material for. потому что у вас для этого уже есть I материал. would highly recommend doing a psalm Я рекомендую делать псалмы для этого, because they're already written in a song type form, потому что они уже как бы сформулированы как so it's песни, easier to sing them и легче их петь, than a different passage in the чем in the какое-либо scripture. другое местописание. Okay, Хорошо. does that make sense? Понятно? Is there any? Ну, покажем, да, сейчас. You need to show it. Yeah, we're gonna show Да, it. I мы just сейчас didn't know if there was покажем. like a quick question, but we'll show it. Покажем, да. Yeah. So we're gonna take a little break so that we can get the team up here. И мы сейчас возьмем небольшой перерыв, чтобы сейчас команда сюда поднялась. During that А time, во время этого перерыва let's have what documents? Let me see what documents you have. давайте посмотреть, какие документы у вас есть. It's like what she gave us, the start Okay. prayer outline, and that's- Let me explain this then. Okay. Давайте тогда я объясню вам, как это Sorry, заполнить. you need Простите, yours. это ваше. Here, Sean, that's what you got. You got some. Yeah. Okay, so you should have Итак, у вас должно быть this document that has Psalm 23. это документ, на котором есть Псалом 22. So everyone pull that out. Итак, все вытаскиваем. And notice И заметьте, Okay, and then what's that say? So this says both shepherd shall not want? Yeah. Okay. So this should just be. Okay. All right, so on this first page here, и на первой здесь страничке it says Psalm 23, говорится, что Псалом 22, and then it says, the Lord is my shepherd, I shall not и want. написано: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». So what I want you to do is take your pen or highlighter, И возьмите, пожалуйста, сейчас ваш либо маркер, либо вашу ручку,
let's take your pen. Возьмите вашу ручку. Underneath that, И под этим write, the Lord is my shepherd. напишите «Господь пастырь мой». Just the Lord is my shepherd. Только Господь пастырь мой. Do that right now. Прямо сейчас, пожалуйста, подпишите. Итак, нет, нигде повторить. Вот там «Господь пастырь мой», да, написано, ни в чем не буду нуждаться. Либо подчеркните, либо напишите еще раз «Господь пастырь мой», прямо под этим, до строчек. Yeah, in that space. Там есть пустое место чуть-чуть до еще повторить. Okay. Отлично. So, what this is И right что here, это есть здесь? it should say, Должно здесь говориться «я». phrase, reference. Повторить, перефразировать. What does that say? Okay. So, it should say repeat, Здесь написано «повторить», rephrase, перефразировать, reference, ссылки, and then chorus и slash затем phrases. припев или фраза. So this is for you Это для вас, to fill out with phrases, чтобы заполнить фразами, references, ссылками, choruses that you may think of, припевами, о которых вы сейчас можете уже подумать. just for that phrase, the Lord is my shepherd. Только для вот этой фразы «Господь пастырь мой». And so you just fill this in И вы просто записываете это, and then put it up on your stand up и here. потом у вас здесь будет стенд, и вы можете просто поставить And when туда. we're on the phrase, the Lord is my shepherd, И когда мы поем «Господь пастырь мой», just pick any of those to sing. просто выбираете одно из этого и Yeah, we поете. don't want you to have to try to memorize И мы не хотим, everything. чтобы все запоминали. And so if you're in the room И если вы в комнате, and you hear someone sing something you like, и вы слышите, что кто-то там поет то, что вам нравится, write it down. запишите это, Steal it from them. украдите от них. Like, oh, that's a good one. I'm О, gonna ну sing that неплохое, one. да. Я когда будет мой Or блок прославления, спою это. If you're on stage and you sing something you like, Или если вы на сцене, и вы споете то, что вам нравится, write it down. запишите это, Remember it. запомните это. Or if someone else sings something you like while they're on stage, like, oh, that was a good one. Let's write Или that кто-то там, down. ваш сосед спел что-то, что вам Okay. нравится. О, это было классно, давай запишу. So use this. Поэтому используйте вот as a это. tool. Это инструмент. Now the repeat, rephrase, reference is so that you can have like, you can separate them a little bit. И там вот эти вот отделены, то, что повторить, перефразировать, сослаться, чтобы вы могли как-то, ну, And then организовать ваши мысли. The chorus phrases is for things that you may hear or think of from other people or yourself. И припев и фраза это вы что-то можете с чем-то, ну, что-то создать внутри себя или услышать от других людей. И запишите это. Okay, so now turn your page. Теперь на вторую страничку переверните. And it should say, the Lord is my shepherd, I shall not want. И там должно говориться, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду So- нуждаться. Put a line, cross out, Lord is my И shepherd. вычеркните, Господь пастырь мой. And so it's the exact same thing now, but just for the phrase, I shall not want. И это то же самое, но теперь только для фразы «я ни в чем не буду нуждаться». So you can do all of that over again just for that phrase. Теперь вы можете опять все это сделать, но только для этой фразы «я ни в чем не буду нуждаться». Turn the page again. Теперь еще раз поворачиваем страничку. Then it should say, yea, though I walk through the valley shadow of death, И здесь должно написано быть, что даже если Fear пойду no долиной смерти, не убоюсь зла. and that's our second cycle. И это уже наш второй цикл, то, So что мы still, называем. still Psalm 23, Все еще 22-й псалом. but it'd be like worship song, spontaneous singing, cycle 1, Но будет так, без поклонения, спонтанное пение, первый цикл, which is verse 1. и это первый стих. And then we would do worship song, И затем мы возвращаемся опять к spontaneous началу. singing, Без поклонения, спонтанное пение, cycle 2, цикл номер 2. and that's verse 4. И это стих 4. Okay, that's how we're talking about dividing it into cycles. И вот это о том, что когда мы говорили So we're разные just циклы, picking one passage, but breaking it up and doing мы it. выбираем одно местописание, times. один псалом, но мы разбиваем его на циклы. So in the first cycle Первый цикл is those first 2 pages. — это первые 2 странички. Okay, so we sing through it, do a Пропели chorus, через них, создали припев, повторили then we do the припев, second phrase, делаем sing through it, вторую фразу «Я ни в чем не буду нуждаться», поем про нее. and then we end it and go back into worship, Затем заканчиваем ее и возвращаемся к песням поклонения. spontaneous singing. Спонтанное пение. Then we do the second cycle, Затем у нас второй цикл пошел. and that's this third И page. это вот эта 3-я страничка.
Okay, that makes sense? Окей? Понятно более или So менее? the next page И следующая страничка, 3-4. says, for you are with me. И на 4 страничке говорится, потому что ты со мной. That's the second part of that fourth verse. И это вторая часть этого 4 стиха во 22 псалме. So the first 2 pages, cycle 1. И первые 2 странички — это первый цикл, Last 2 pages, cycle 2. и вторые 2 странички — второй цикл. That makes sense? Понятно? Okay, so let's take, what is this? This says, let's do that later. Yeah. So we're going to start at 3:30. Мы начнем показывать пример в 3:30. Yeah. And what I want you to do is Я хочу, to чтобы вы сделали, fill this out. это вы заполнили эту страничку вот сейчас, где So- 4 So странички. take some time to fill Поэтому this out. And возьмите чуть-чуть времени, заполните это. because while you're filling it out, we're going to bring our team up here to demonstrate worship with the word. Потому что пока вы это заполняете, мы тут будем готовиться демонстрировать для вас. But then we'll pull some of you up again. Но затем опять будет как лаборатория. Можно еще чуть-чуть тишины, пожалуйста? Спасибо. Будем, как вчера, вытаскивать вас. To like try it out like we did Чтобы yesterday. попробовать, как мы вчера делали. But I want you to be able to have this paper with you Но я хочу, чтобы у вас уже была заполненная so эта that you can бумажка, sing from it. чтобы вы могли из нее петь. Okay? Окей? All right, so we will be ready at 3:30. В 3:30 готовые с бумажками здесь встречаемся. So fill out all of it. Заполните ее, пожалуйста, окей? We'll probably just do the first page though. Хотя мы будем делать Is первую that what she's страничку. asking? Не, полностью заполните. Лучше полностью заполнить. Yeah, fill out. Все, полностью заполните. Мгм. Yeah, you're just gonna do. I'm not gonna show 2 seconds. Okay, that's good. So we'll do. So I think to make it as less confusing, we will do 2 cycles. Have 2 worship songs. You can just be like full worship songs. But do worship songs, spontaneous singing, and then we'll do both phrases of the first cycle. Yeah, just twice. So we'll do Lord's my shepherd, and then twice around chorus. Then I shall not want, twice around chorus. Then we'll end going to worship. А потом объясни. Another worship song, Это не сейчас, да, она объяснит еще. and then cycle 2. And then we'll have you and